guys, good morning and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, first and foremost, guys, I really want to apologize to all those who have been commenting on my vlogs, who have been messaging me. I'm so sorry. हांव पावलो ना तुमगेले comments respond करपाक or तुमगेले messages respond करपाक. I have been busy lately, but then आनचले हांव सारकें चड busy जालो हांव म्हगेली सारकी इतू rush जाता that म्हाका मेळना टायम ओपन करपा आनी कमेंट करपा रिस्पॉन्ड करपा तुमगे कमेंट्सां. इट्स नॉट दॅट आय एम इग्नोरींग ऑर समथींग. प्लीज डोंट गेट मी रॉंग. मेसेज इजो तुमगेले कमेंट्स रिस्पॉन्ड केलो ना म्हण सारकें चड जालो हाय सारकें लोड कमेंट्सांचो की म्हाका आतां इतुले व्लॉग्स ओपन करून तांकां रिस्पॉन्ड करूं जाय. सो आय विल मेक शुअर एज मुगे ऑफ डे so I will make sure I respond to as many comments as possible. Okay, so anta baba thank पावन येयला आनी चिंतिलें बसून ब्लॉग कोतो. So पयचे ब्लॉगार रिलेटेड म्हाका मेसेज येयल्यो saying that some of you guys are upset की हांव vlogs upload करपाना, but you guys were really sweet to understand my situation, but that's not the case. I love vlogging, okay? म्हाका vlogs करपा सारकें like that is something that I enjoy. So म्हाका vlogs daily basis करपा जाय. I will try my best. I'm not sure whether I'll be in a position to upload or no, but then I will try from my side daily basis vlog upload करपा. If not, I'll just take a break of day or two maybe मदे. Let's see how things work. आतां म्हगलें situation म्हणटा आतां चेंज जाला, so let's see. I'll keep trying how things work in my favor or no. So yeah, की जाता है. Okay, so आयचो vlog आतां तुम सांगता. So म्हाका रिक्वेस्ट येयल्लो मातशें vlog करपा. So this vlog is about the shared ownership, leasehold and freehold, pros and cons आनी हें सगलें हेजेर vlog करपा. So this vlog is especially for those who are trying to get onto the property ladder. So तांकां मातशें नॉलेज मेळपा सारकें म्हळ्यार स्टार्टींग when I started speaking to mortgage advisors म्हजे तकले वयल्यान वयतालें सो ते कांय कोण आहलें पयलें, बट देन स्लो हांवें हितू मॉर्गेज एडवायजरांक उलयलां. सो म्हाका थोडो नॉलेज आहा. अर्दी मातशें ब्लर जालें शी आनी कितें आहा ती तुमकां शेअर कोता. नॉट इट मायट नॉट बी अ लॉट, बट देन वॉट एवर आय नो आय जस्ट शेअर इट विथ यू गायज. सारकें गोडे proper info, detailed info गोडे हांव दिवपा शकपा ना. For that you guys it's better तुमी मॉर्गेज एडवायजरांक उलयले जाल्यार कित्याक ते सारकें प्रॉपर एंड डिटेल्ड इन्फो तुमकां दितले. सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. सो जेन्ना तुमी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी घेवपा वयताय तुमकां फूल ओनरशीप मेळटा दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द लँड युअर प्रॉपर्टी सिट्स ऑन. सो देर इज नो नीड टू पे सर्विस चार्ज और ग्राउंड रेंट. एंड प्लस जेन्ना तुमी रेनोवेशन्स कोताय, ऑल्ट्रेशन्स कोताय ओ सम एक्सटेंशन्स कोताय तुमकां कन्सेंट घेवपा पडना लँडलॉर्डालें. And there is long-term security, because you don't have to worry about the leasehold or anything. Kita jenna leasehold property asata, you have to worry about the lease running out of date ani kitain because it is going to devalue your property. So te mashe asna freehold property, and also when you sell it, it attracts a lot of buyers because freehold property kono soto it leaseholder mashe issue asata. So it attracts a lot of buyers and lenders, and plus tuka selling easy zata when it comes to freehold properties. So yeah, like pros of buying a freehold property. Now time for some cons of buying a freehold property. So जेन्ना तूं freehold property घेता आख्खी मेंटेनन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसता ती तुजी आसता बिकॉज ही आख्खी प्रॉपर्टी तूं गेली. सो आख्खो मेंटेनन्स तूं रिस्पॉन्सिबल आसता. सो हिंगा आनी कोण पयशे घालपाना. सो तुका तुगेले मेंटेनन्सा पयशे घालूंक पडटले. एंड मागीर अपफ्रंट कॉस्ट जे आसताय न्हू मातशें चड आसताय कंपेर्ड टू लीज होल्ड कित्याक तुका हिंगा फूल ओनरशीप मेळटा. सो मातशें अपफ्रंट कॉस्ट बेज आसतले. एंड ऑल्सो स्टॅम्प ड्युटी, लँड टॅक्स, द हायर द प्रॉपर्टी द हायर द प्रायस ऑफ स्टॅम्प ड्युटी, लँड टॅक्स तें आसता. एंड I think this is all I know so far of freehold. Now let's switch to shared ownership. So on the shared ownership म्हणलो कितें, it is like basically a scheme. Okay, जे कोणा कडेन फर्स्ट टायम बायर्सां कडेन फूल प्रायसा घर घेवपा जायनाय तांकां हेल्प करपा तें. सो
I think somewhere between 10% to 75% मोदें shares घेवपा जाताय. And it is not like, okay, maka anten gor body sole and a shared ownership gatol, and that is not how shared ownership works. Tengeli separate gor astai. So if you just go on share to buy website, Zoopla, Rightmove, and just type there shared ownership properties in so and so areas, you cannot just go for any house and think, okay, shared ownership getole. No, that is not how it works. So tenge separate goras the housing association sangeli. So teen tumchopa potoli. And jedna tu oitole website ache tuka kotole like other party tuka choice asota what share you can buy. So other part कितें आसता एक प्रॉपर्टीचे न्हू तुका ऑप्शन्स मेळटाय तुका हुन कितू शेअर जायो तुका चूज करूं मेळटा समटायम्स फ्रॉम 25% to 75% देखून तुका ऑप्शन दिलो आसता. अदर प्रॉपर्टीचे तुका स्ट्रेट अवे 40% or 30% आसता सो तुका चूज करूं मेळना. And another good thing about shared ownership is तुका आख्खो फुल व्हॅल्यू कांय भरपा पडना आख्खे प्रॉपर्टी व्हॅल्यू आ तुका लायक 10% डिपॉझीट बीन तेश कोन घालूंक पडना. सो सपोज तूं आतां 40% शेअर घेता जाल्यार तुवें ते 40% शेअराचेरूच डिपॉझीट दिवपाचें आनी तुका ते 40% शेअराचेरूच मॉर्गेज घेवपाक पडटा. ओके, इट्स नॉट लायक यू अप्लाय फॉर द होल व्हॅल्यू ते मॉर्गेज सॉरी आय अपोलॉजायज म्हणजे ते आख्ख्या फूल अमावंटाचो तुका मॉर्गेज बी घेवपाक पडना. सो दॅट इज अ गुड थिंग अबाउट शेअर्ड ओनरशीप. सो हें जालें आतां शेअर्साचें. आतां दुसरी वस्त कितें शेअर्ड ओनरशिपाची तुवें मॉर्गेज घेल ती मंथली मॉर्गेज पे करूंक पडटा. ओके, तेज भायर तुका रेंटूय पे करूंक पडटा. कित्याक तुवें शेअरू घेयला सो अर्दी प्रॉपर्टी आजून आनी कोणाक घे हा सो तुका फूल ओनरशीप ना म्हणटरी तुवें हे प्रॉपर्टीचे मॉर्गेज प्लस रेंटूय भरूंक पडटा. एंड चडश्यो कितें म्हणल्यार शेअर्ड ओनरशीप प्रॉपर्टीज जे आसताय न्हू ते लीज होल्डर आसताय. सो तुका ग्रावंड रेंट सर्वीस चार्जीस ते सगळें भरूंक पडटा. एंड यू हॅव टू वरी अबाउट द लीज एज वेल. कित्याक जितले लीज देंवता न्हू उणी जायत वयता तितलो तुगेलो प्रॉपर्टी व्हॅल्यू जो आहा तो देंवत वयता. एंड इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू सेल शेअर्ड ओनरशीप प्रॉपर्टीज बिकॉज shared ownership might attract new buyers, but then not every time. So shared ownership, I know you can always staircase. So what is staircase or staircasing? Staircasing is when, tu yanda 40% share gela. You can slowly continue buying more and more shares of that particular property until like 100% gain tujani aaki property tu ge kuru jata. So that is called staircasing. And plus, shared ownership ek bar kiten together tenancy tenure you do not have to worry about because you partly own the property. So तुका कोण भायर घातलो तेसो टेंशन नाय. लायक आमी प्रायवेटली रेंट कोताय तेदो ना ओनरान आम केन्ना सांग जाता तुम नेक्स्ट मंथ बाय सोराय. बट दिस डजंट हॅपन वेन यू पार्टली ओन द प्रॉपर्टी इन शेअर्ड ओनरशीप. सो तें एक बरें आहा. सो आनी शेअर्ड ओनरशिपान आनी एक बेनिफीट आसत म्हणटा तो तुका मेंटेनन्सा बी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा पडना. सो कॉस्ट जो आहा तो डिवायड जाता. आय थिंक इट इज I don't know exactly how it works, but I think it is depending upon the share. जितलो शेअर कोणागे चड आसता आय थिंक मेंटेनन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समवॉट ते मनशागे आसता. आय थिंक दॅट पार्टनर नॉट एक्झॅक्टली शुअर बट देन वॉट आय नो इज कॉस्ट डिवायड जाताय. सो दॅट इज अ गुड थिंग. एंड आनी एक सारको बेस्ट थिंग म्हणटा तो अबाउट शेअर्ड ओनरशीप विच मुगे म्हाका एक पार्टी मॉर्गेज एडवायझरान सांगलोलें वेन आय वॉज इन्क्वायरिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स. तेणें म्हाका सांगलोलें जेन्ना तूं शेअर्ड ओनरशीप घेता न्हू यू कॅन अप्लाय फॉर युनिवर्सल क्रेडीट बिकॉज तूं हाफ रेंट पे कोता. एंड वेन यू आर पेईंग रेंट यू कॅन एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम युनिवर्सल क्रेडीट. सो तो बेनिफीट मातशें आहा. सो तें मातशें बरें दॅट यू कॅन गेट सपोर्ट फ्रॉम द युनिवर्सल क्रेडीट जोरी तर तुगेलो इनकम लो आहा जाल्यार लायक एक पार्टनर फूल टायम वयता एक पार्टनर पार्ट टायम वयता. बट दॅट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर अर्निंग्स एंड एवरीथींग ते सगळे आहाय. बट या इट इज अ गुड थिंग दॅट शेअर्ड ओनरशिपाचे यू कॅन गेट हेल्प फ्रॉम द युनिवर्सल क्रेडीट. दॅट इज नायस. सो हे जाले प्रोज. आतां कॉन्स कितें
तुका रिस्ट्रिक्शन्स आसताय आतां फ्री होल्डां कितें तुगे फूल ओनरशीप मेळटा सो तुज्यान तुगे घरा कोणाले कन्सेंट घेयनासतना एक्सटेंशन्स रेनोवेशन्स करूं जाताय बट दॅट्स नॉट द केस विथ शेड ओनरशीप तुका शेड ओनरशिपा हावजींग एसोसिएशनागे परमिशन लागतलें जरी तर तुका तें एक्सटेंड करूं जाय कितें चेंजीस करूं जाय ऑल दोज थिंग्स ओके तें जालें वेन यू वॉन्ट टू स्टॅकेस तूं एवरी टायम शेअर घेता तुका वॅल्युएशन लागतले लिगल चार्जीस लागतले सो एवरी टायम यू डू दॅट तुका ते चार्जीस लागतल्यो सो हायर द शेअर मोर द वॅल्युएशन चार्जीस लिगल फी सो दॅट इज अनदर not so good point about staircasing एक आटीन बरें तुका आखी फ्रॉम शेअर्ड ओनरशीप तुगेली आखी ती प्रॉपर्टी तुगे फूल ओनरशीप मेळटो तुका बट देन अगेन द स्टॅकेसिंग चार्जीस तुका हे फ्री होल्डान लागनाय आय मीन कित्याक तूं एकू बारा कोता तेदोन तुका अप फ्रंट फीज लागताय इंतू तो इदें कोता आय थिंक इट इज मागीर तेशें जातसोत म्हाका तें तुगेलें इदें कोन्न म्हण जाल्यार इट इज समवॉट सेम एज टू फ्री होल्ड बट तें जालें दॅट इज सेकंडरी तुमकां जाय जाल्यार तुमकां घेवपा जाता नाका जाल्यार घेवपा न्हू दॅट इज ऑप्शनल मागीर तुमगे शेअरूय इंकून दुसरी प्रॉपर्टी घेवपा जाता बट देन शेअर्ड ओनरशीप न्हू जेन्ना तुगे घर घेता न्हू दॅन इट इज व्हेरी गुड सो सपोज आतां तुमी प्लॅन कोताय ओके शेअर्ड ओनरशिपा प्रॉपर्टी घेवपा जाल्यार ऑलवेज मेक शुअर जात जाल्यार न्हू घर घेवपा आनी घरा जितलो हाय शेअर मेळटा न्हू तितलो घेवपा ट्राय करूया बिकॉज इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कित्याक घर न्हू कोणू घेताय सो घरा बरें चड इशू जायना बट वेर एज फ्लॅट सपोज तूं फ्लॅट घेवपा येता न्हू मेक शुअर यू बाय द लोवस्ट शेअर कित्याक एक फावट म्हाका एक मॉर्गेज एडवायजरान सांगलेलें की जितलो फ्लॅट तूं घेवपा येता न्हू मेक शुअर तेज वॅल्यू सारको लेस आसपा शेअराचो कित्याक जेन्ना तूं फ्लॅट इंकू वयता न्हू फ्लॅट इजिली सेल जायनाय म्हणटा तो कित्याक ती पोरणी जाताय दीस इशू दॅट इशू आनी मागीर हावजींग आय मीन सॉरी ग्रावंड रेंट तें रेंट सो लोक मातशे कुस्तार कोता मोडटो सेकेंड आय मीन पोरणे फ्लॅट बी घेवपा सो त्या इशूआ लागून तो म्हणटा जात तितूली लेस शेअरा फ्लॅट घेयाय सो ह्यो जाल्यो सगल्यो होबरो फ्री होल्ड लीज होल्ड शेअर्ड ओनरशिपाच्यो आतां इज इट वर्थ बायींग what is worth buying? Is it no? What is worth buying? A house or a flat? See, I was never in favor of buying a flat. कित्याक flat is too expensive, okay? First of all, म्हणटा तें फ्लॅटा तुका ग्राउंड रेंट okay service charges and it is not some peanuts okay tuka service charges peanuts no inga borum potai there it is like depending on how good the flat is or I don't know te pormone tuye charges borum potai I was never in favor of flats but at some point no I was so desperate to be a house owner to own a property ki hav ready zale even flats hav though I never liked flats okay but I was like na म्हाका मुगे ओन जाय फ्लॅट जाल्यार फ्लॅट आतां नोश बांदया आनी कितें बरो येयलां तें आय मीन चोया ट्राय करया फ्लॅटूय ट्राय करया घरूय ट्राय करया बट देन UK घर सारकें एक्सपेन्सीव आनी म्हाका ऑप्शन आसलो तें शेअर्ड ओनरशीप ऑफ फ्लॅट इन UK I mean in London okay so I was like let's give it a try but thingele expenses इतू high that affordability looks impossible even shared ownership of flat कित्याक तेंगेले हांवें 2-3 फ्लॅट ट्राय केल्ली तेंगेले एक इंतू सर्वीस चार्जीस एन्युअल सर्वीस चार्जीस £5,000 एक इंतू £7,000 एक इंतू £3,000 आय एम लायक इतुले सर्वीस चार्जीस सो हे सगळे चार्जीस कॅल्क्युलेट करून ते तुगे एफोर्डेबिलिटी जी आहा ती पॉसिबल ना म्हणटाय कित्याक तुवें आख्खे चार्जीस भरूं जाय मागीर तुगेले शेअर्ड ओनरशिपा रेंट वयतलें मागीर तुगे मॉर्गेज वयतली आनी हें सगळें कॅल्क्युलेट करून मागीर तुगे सॅलरी कॅल्क्युलेट करून ती एफोर्डेबिलिटी चॅक कोताय आनी मागीर जात जाल्यार वेल एंड गूड जायना जाल्यार इवन बेटर अकॉर्डिंग टू मी कित्याक इतू चार्जीस कोण भोंवतलो वर्सा सो हांव जाल्यार कोणाकूय सांगता जात जाल्यार गो ट्राय कराय बट डू नॉट गो फॉर अ फ्लॅट बिकॉज एन्युअल चार्जीस भरपा हाटी आनी कुटां येतले आनी आतां आनी UK नो आय थिंक इन लंडन
न्यू हें आहा तेंगेली पार्किंग ना तेंगेलें पार्किंग स्पॉट नाय आनी जर तर तुका पार्किंग जाय जाल्यार तुका अनदर £20,000 भरूंक पडटा ओ इवन मोर सॉरी तें पार्किंग बूक करपा सो अकॉर्डिंग टू मी बायींग अ फ्लॅट इज नॉट वर्थ दिस इज माय ओपिनियन सो आतां हें जालें म्हणटा सगलें what is better pros cons आतां जायत्यो families in UK universal support घेताय and we know how difficult it is without the universal support to survive, especially in London with all this increasing rents and bills बी म्हळ्यार सो तूं आतां घर घेतोलें जायत जाण म्हणटाय युनिवर्सल क्रेडीट बंद करूंक पडटलें दीस दॅट वेल इट्स नॉट रॉंग इट इज रायट युनिवर्सल क्रेडीट बंद करूंक पडटा कित्याक अप टील आय थिंक 16,000 ना वयर तुगेलो तुगे पार्टनरा गेलो टोटल सेविंग्स जे आसताय न्हू ते 16,000 वयर एक्सीड करूं जायना जेन्ना तुवें 16,000 वयर एक्सीड केलें जाल्यार तुका इदर फायन लागतली तुगे युनिवर्सल क्रेडीट बंद जातलें एंड ऑल दोज थिंग्स सो तुगे £16,000 कांय घरा डिपॉझीट देखून हारी जावपा ना एज फार एज आय नो ओके सो कितें म्हणटाय तें युनिवर्सल चालू दवरपा आयडिया इज नॉट अ गुड आयडिया वेन यू आर ट्रायंग टू परचेस युअर ओन हावस सो तूं कितें करूंक पडटलें यूल हॅव टू स्टॉप युनिवर्सल क्रेडीट ऑर तुका युनिवर्सल क्रेडीट कंटिन्यू करूं जाय एंड यू वॉन्ट टू स्टीक टू दी 16,000 जाल्यार तूं दुसरे पयशे ते इन कॅश दवरूंक पडटली कॅश इन हँड बट तेज डिसएडवांटेज कितें तूं घर घेवपा येता दोना ते एक्सेप्ट करपा नाय ते कॅश ते म्हणटले हे पयशे हुंयसो येयले अंटील एंड अनलेस यू कॅन प्रोवायड एम सम सॉलीड प्रूफ हे पयशे हांव हिंग काम कोताले थिंगसो येयला दीस देन दॅट इज अ डिफरंट केस इफ नॉट ते पयशे हातून तुगेले सेपरेटू दवर तुगे घर न्हेसोवपा बिकॉज द बँक इज नॉट गोइंग टू कन्सिडर इट तुगे सॉलिसिटर्स तुगे मॉर्गेज एडवायझर आय मीन कोण तुगेले ते पयशे कन्सिडर करपाचे ना So the best thing to do is universal credit bond करपा if you are trying to buy a house that is freehold. And suppose to shared ownership also try करता तेजो share less आहा तेज डिपॉझीट लेस आहा आनी तुगेले सगळे चार्जीस बी घान तितू जातोले विदीन द 16,000 देन इट्स वेल एंड गुड तेतून तुका बंद करपाचे प्रॉब्लम ना मॉर्गेज एडवायझर तुगेले युनिवर्सल क्रेडीट काउंट कोना जेन्ना तुगे तो हें कोता न्हू SIP कोता ते तोंडात ते इन्क्लूड कोनाय फकत चायल्ड केअर ते चायल्ड बेनिफीट इन्क्लूड कोतले तुगे सॅलरी आनी तेंचे इन्क्लूड कोताय युनिवर्सल क्रेडीट इन्क्लूड कोनाय सो या दॅट इज नॉट व्हेरी हेल्पफूल तूं घर घेता ते तोंडा तुज्यान शेड ओनरशिपा प्रॉपर्टी केली जाल्यार मागीर युनिवर्सल अप्लाय करूं जाता ओके दॅट इज बेन ओके गायज मुकोडे जितली नॉलेज आहली आयडिया आनी इन्फो आहलोलो ओ मुगे ओन इनपूट आहलोलो तो हांवें तुमकां शेअर केला आय एम नॉट 100% रायट बट आय विल बी रायट समवे ओके सो इफ आय एम रॉंग ओ देन प्लीज एक्सक्यूज मी कित्या आय एम नॉट अ मॉर्गेज एडवायझर बट मोकोडे जी नॉलेज आहली ओ म्हाका जें एडवायस केल्लें तें हांवें तुमकां शेअर केलां सो I do apologize if I have missed out some points or if I have said something that might not be right. So I do apologize again well in advance. So konakade kite point ahay regarding this freehold, leasehold, shared ownership, then do let me know in the comment section kita mongele je viewers ahay who are trying to get onto the property ladder. It will be very helpful to them. So yeah, please do. So anyways guys, thank you for watching my vlog and zori to like zalzala. Please do not forget to hit the like button, and also if you guys are new to my channel and haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel. Thank you for watching. Loads of love. Bye bye.